Hantanam, Namo Aryanam, Namo Uvajanayam, Namo Loye Sava Sahunam. 105 Namo Yaro, Sava Pava Pranashno, Manglaram Cha Savesim, Padamam Hovai Mangalam. Hoi Mangalam. Hovai Mangalam. Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayaryanam, Namo Vajayanam, Namo Loe Savasahunam. Eso Panchanamo Yaro, Sava Pavapanasano, Mangalanancha Savvesim, Padamam Hoi Mangalam, Padamam Hoi Mangalam. Yeah. Okay, fine. Now let's continue. So chapter number 4, which is Dev Darshan. He's just opening the book. Okay, so as he's opening the book, the what is Dev, what is Dev Darshan? Dev here is not to be taken as a heavenly being, Binanti. Dev here means આપણા Jinendra Bhagwan. તો Jinendra ભગવાનના દર્શન કેવી રીતે કરવા આ like fourth chapter માં આવશે. It's just taking a few seconds to open. So initially what they say કે આપણે મંદિરે જાય ને તો ત્યાં always એક tap આપણે જોશું. So always wash your hands and wash your legs because we don't know where we have come from. It is always so like for example president ni ghare jasu to like dirty to niye jaye ne. I mean, we will try to wear our best clothes. Or for example, like Atul, if you meet like King Charles, you will be, very well dressed. Not just well dressed, but extremely well dressed because you're meeting the King of England, right? So I mean, so in the same way, આ ત્રણ લોકના નાથ છે. એટલે એટલો બધો રિસ્પેક્ટ એમ હોવો જોઈએ. આ તો ખાલી આપણે લાઈક પ્રેસિડેન્ટને મળતા હોય કે આપણે લાઈક કિંગને મળતા હોય તો કેટલું બધું આપણે લોકો રિસ્પેક્ટ રાખે કે આપણે સરખી રીતે જાય, વાળ સરખા હોય, લાઈક આપણા લાઈક કપડા સરખા હોય. આપણે લાઈક will we go in like shabby clothes to meet the king? We will not go in shabby clothes. We will try to be in the best, form, and then we will go and meet. In the same way, આવી રીતે આપણે મંદિર આવે તો પહેલા આપણા હાથ ને પગ ત્યાં always એક tap હોય. તો tap we should use the tap to clean our hands, clean our legs. Now say for example like here in Kenya the temple is not far away, but in other countries maybe it is far away. And because it is far away, sometimes આપણને આળસ આવી જાય જવાનું મંદિરે. એમ થાય કે આજે ન જાઉં, કાલે જાશું. And it is a shame કે અહીંયા નજીક છે તો બી કોક વખત આપણને આળસ આવી જાય છે. પણ ઈ આળસ ની રાખવાની. આ દેવ દર્શન we should try and do every day. Every day we should do દેવ દર્શન. મંદિરે જાવું જોઈએ every day દર્શન કરવા. Now ત્યાં મંદિરે જાય પછી કાઈ બી for example ચામડાની વસ્તુ તો અમે most of us will not use. It's fine if it doesn't open, just put us on screen. It's fine. I've shared it. I don't know if you can see it or not. No, we can't see. We can see your this page where you've got all your documents. And then I've shared it from there. Okay, let me try again. Yeah, okay, fine. Okay, so before we enter the temple, we should be removing all our leather equipment. Like chapter ma બધું લખેલું છે. Now? Yeah, now it has come. Okay, so if anyway, let me just finish with the gist of it. So ama like so okay, it's fine even if you just close it for now, and then we can just come back to this. Okay, so what it is saying in this chapter, it is saying કે પહેલા આપણે હાથ પગ ધોવા જોઈએ. અને secondly, કાઈ બી ચામડાની વસ્તુ હોય ને, we should remove it. Now naturally most of us are not using it anyway, અને કદાચ કોઈ use કરતો હોય તો use ની કરવાની. અને જો યુઝ કરતા હોય તો આ ચેપ્ટરમાં લખેલું છે દેવ દર્શનમાં કે કાંઈ પણ ચામડાની વસ્તુ હોય ને, બેલ્ટ હોય કે ગમે તે હોય, we should remove it. And then we should go in like inside the temple.
Next, what they have written is that ત્યાલું step આવે ને like મંદિરનું, just before we enter in the temple, we say Nisihi, Nisihi, Nisihi 3 times. The word is Nisihi, Nisihi, Nisihi. 3 times we say it. And the reason why we say it is to remove all our thoughts. So મગજમાં બોલવાનું નિસિહી 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 અને like કોકની એવી આદત હોય કે નીચે નમીને હાથ નીચે ઓલા સ્ટેપ ઉપર મૂકીને બોલે નિસિહી નિસિહી નિસિહી, જેની જેવી આદત હોય પણ ઈ આપણે મગજમાં નિસિહી 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 we should speak. નિસિહીનો મતલબ I'm removing all my thoughts. કાંઈ પણ આપણા વિચાર હોય ને, હવે ભગવાન હું તમને 100% ફોકસ આપીશ. હવે once we're in the temple, હું તમને 100% focus હું આપીશ. And then now our temples are also designed in a way. Everything is very scientific. Like in Jainism, nothing is, for for good architecture or for good construction. એવું ના હોય, બધું વિચારેલું હોય, બધું આમ શું કહેવાય, aligned with the universe હોય. Even our temples are made in the most accurate way. એટલું બધુંમાં વિચાર આપેલું હોય. હવે તમે જોશો કે આપણી like પ્રતિમાજી, આ બધું નોટિસ કરજો. આપણી પ્રતિમાજી will always be in the east or south. North ને westમાં નહીં હોય. આ બધું like energy points છે ને, આ બધું it is a reality of the universe. Everything here in like Jainism is very, you can say, given the utmost thought. અને બધું સરખી રીતે ઓલું શું કહેવાય, perfectionમાં બધું કર્યું હોય. પછી આપણે ક્યાં ઉભવાનું? હવે ક્યાં ઉભવાનું? like normally અમારું નૈરોબીનું મંદિર છે, we normally have 2 long tables for puja ને વચમાં ત્યાં જગ્યા છે. તો ઈ વચમાં જે જગ્યા હોય ને સેન્ટરની, okay, sometimes we can't stand there because even the other people praying, but this is વચલી center હોય ને, generally that is a good point to stand. Whether you stand there or not, that is not the important thing. Because at times like same jagya made nahi, because even there are other people who are praying. But it is good to like stand at that angle. અને કદાચ ના મળે તો બી it is okay. Then you say નમોકાર mantra. You say નમોકાર mantra 9 times. નમોકાર mantra કેવી રીતે બોલવાનું? તમે અરિહંત છો એમની, ભગવાનની સામે જોઈને હું અરિહંત છું, હું સિદ્ધ ભગવાન છું, હું આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, હું પોતે છું. એવી રીતે નમોકાર મંત્ર બોલીને ભગવાન તમે જેવા છો એવો જ હું છું, એવો જ હું છું. એમની કે એવો હું બનીશ, એમની એવો જ હું છું. છું means present tense. અને કેમ present tense? Now you should question this. We are not like અરિહંત ભગવાન, isn't it, Atish? આપણે તો like ઘરમાં બેઠા છે, કપડા પહેર્યા છે, ફેમિલી છે, તો કેમ તો બી emphasize કરે છે present tense? What is the reason? વિચારો. હા, મને થાવું છે એટલે that is future. મને એટલે તમે એમ કહો છો હું ભગવાન છું નહીં પણ મને થાવું છે. So your answer is correct. It's not that it is incorrect. but અહીંયા આપણે emphasize કરે છે હું ભગવાન છું present tense માં. પણ તો બી we are adding the point કે અત્યારના તો હું તો ગ્રસ્ત છું, કપડા પહેર્યા છે, ફેમિલી છે, કામ કરે છે, etc etc etc. તો કેવી રીતે વર્તમાનમાં ભગવાન કેવી રીતે છે? Think. Remember, in the soul there are 2 angles. Name those 2 angles. Dravya and Paryay. Dravya and Paryay. So this we have learned. The soul has got 2 angles. Now I didn't say 2 parts. Again, pay attention to each and every word. I didn't say 2 parts. I say 2 angles. Take this phone, for example. This phone, is it one? It has got this angle and it has got this angle. So the phone has got 2 angles.
So is it that there are two separate phones? No, it is one phone. It is one phone because this phone has got this side and this side. It has got two angles. Is it that this hand, is it two hands? It has got this angle and it has got this angle. So is it two hands? It is only one. In the same way, Atma એક જ છે, તેને જોવાના બે angles છે. એક છે પર્યાય angle અને એક છે દ્રવ્ય angle. હવે દ્રવ્ય એંગલમાં આપણે શું આપણે લાઈક એની છે પરિભાષા that we have learned in class. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય. So when you're looking at it from the દ્રવ્ય angle, દ્રવ્ય has got infinite good qualities. And when you're looking at it from the paryay angle, paryay is a constantly changing. It is constantly changing. It is constantly changing. Now, even we had done that one example. We had done that one example that like if elephant, like okay, if a soul is in an elephant, એનામાં કેટલા ગુણ છે અતુલ? ના કેટલા ગુણ છે? Infinite qualities. Infinite, ha, અનંત ગુણ છે. Now that now, okay, Dipesh is here, one second. He's just Dipesh, don't join in late. We have to repeat for you. Okay, don't join in late. Okay, see, the soul has got two angles. Listen to this, Dipesh. The soul has got two angles. One is Dravya. The second angle is Paryay. So this is important for us to know. Look at my hand, Dipesh. This one hand, is it two hands or is it one hand? So one side is Dravya, the second side is Paryay. It is એક જ આત્મા ને જોવાના બે angles છે, Dipesh. એક ને કહેવાય દ્રવ્ય ને બીજા ને કહેવાય પર્યાય. So what is the definition of દ્રવ્ય? ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય. So દ્રવ્ય is made out of infinite good qualities. Infinite good qualities. So અરિહંત ભગવાનનો દ્રવ્ય ને મારો દ્રવ્ય સેમ છે. કારણ કે મારામાં અનંત ગુણ છે ને અરિહંત ભગવાનમાં અનંત ગુણ છે. સમજાણું? આતિશ, બીના આંટી સમજાણું? ના, હાની પાડવાની. જો કદાચ ના સમજાય ને હાની પાડવાની. just say no. જો અરિહંત ભગવાનમાં કેટલા ગુણ છે? Infinite gun che. Now let's take another example. Like a soul which is in Narak. Kitla gun che ni pase, Dipesh? Infinite. Yeah. Infinite. Infinite is the correct answer. Each jeev, Dipesh, have swarg magyo. Tene kitla gun che? Infinite. 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 Have each jeev manushya baino. Ene kitla gun che? Infinite. અને each જીવ એલિફન્ટ બન્યો કે લાઈક એનિમલ માં ગયો, તેને કેટલા ગુણ છે? દીપેશ, he is frozen. Infinite. Infinite. Okay, infinite ગુણ એટલે infinite is remaining constant. ગમે તેવું શરીર મળે છે આપણને, ગમે તેવું શરીર મળે છે, નિગોદનો બી શરીર કેમ ના મળે, infinite ગુણ આપણી પાસે હંમેશા રહેશે. It will not separate. દીપેશ, મનુષ્યનું બોડી મળે તિર્યંચ એટલે એનિમલનું બોડી, સ્વર્ગ મળે કે નરક મળે. આપણા અનંત ગુણ જે આત્માના છે એ કોઈ દિવસ એના કરતા ઓછા નહીં થાય. And so everyone should like commend Dipesh. Even he joined on Monday. Today also he joined. So well done, Dipesh. Okay. So અનંત ગુણ છે અને અનંત ગુણ એ હંમેશા આપણી સાથે રહેશે.
ઓકે, ઈ ગમે તેવું શરીર આપણને મળશે, ઈ અનંત ગુણ રહેશે. તો આપણે ઓકે anyway, so like Dipesh, we started with the topic કે દેવ દર્શન કેવી રીતે કરવા, જિનેન્દ્રના દર્શન કેવી રીતે કરવા. દેવને અહીંયા આગળ સ્વર્ગ like વારો નહીં લેવાનો, દેવ અહીંયા લેવાનું જિનેન્દ્ર ભગવાન. તો જિનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શન કેવી રીતે આપણે કરવા, આપણે મંદિરે જાય તો આપણે દર્શન કેવી રીતે કરવા. મંદિરમાં જોયું હશે કે ઓલવેઝ એક ટેપ હોય જ. ઈ ટેપનો પર્પસ શું છે કે આપણા હાથ પગ આપણે ધોઈ લેવાના. હાથ પગ ધોઈ લેવાના. ઓકે, ડોન્ટ ફોલ્ડ યોર હેન્ડ્સ, like don't interlock your hands. હાથ પગ ઓલવેઝ આપણે ધોઈ લેવાના, because we should enter clean. પછી કદાચ ચામડાની કાંઈ બી વસ્તુ પહેરી હોય, we should remove it, because it is not good for like obvious reasons કે કોઈ animal product સાથે આપણે we will not enter the temple. કાંઈ બી બેલ્ટ હોય કે શૂઝ તો અમે કાઢે છે, પણ બેલ્ટ હોય તો બેલ્ટને આપણે કાઢી નાખવાની. હેન્ડબેગ હોય તો હેન્ડબેગને બાજુ મૂકી દેવાની, put it in the car. Okay, then as you enter the temple, you can either touch the step of the temple and say Nisihi, 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 or say it in your mind, Nisihi, Nisihi, Nisihi. Dipesh, what does this mean? It means that I remove all my thoughts. I remove all my thoughts. And now my only focus is તમે જ છો ભગવાન. હવે તમે જ મારા એક ફોકસ રહેવાના છો. પછી ત્યાં અંદર જઈને ભગવાનની સામે જોઈને 9 વાર નમોકાર મંત્ર બોલવાનો. Dipesh, why is it નમોકાર મંત્ર and not નવકાર મંત્ર? Alka, why is it નમોકાર મંત્ર and not નવકાર મંત્ર? Unmute. Okay, you don't know. Atish, why is it Namokar mantra and not Navkar mantra? Because we are bowing to the Panch Parmeshti. આપણે નમીએ છે લોકોને. We are trying to emulate what they have already attained. No, the reason is that Pushpadant Acharya has written Namokar mantra. He has not given the title Navkar mantra. But we are saying the wrong word. Dipesh, Bina auntie, આપણે ખોટો શબ્દ વાપરે છે. પ્રાકૃતમાં આચાર્ય પુષ્પદંતે લખ્યો છે નમોકાર મંત્ર. નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો અયાર્યાણમ, નમો વજ્રાય, નમો લોય સવસારમ, એસો પંચરમો યારોન, and so on. એને આ પ્રાકૃતમાં લખ્યો છે. અને એને he is the author. The title he gave was Namokar mantra. He didn't give the title as Navkar mantra. So, and then after that there was a language called Sanskrit. And in Sanskrit it is also correct to say Namaskar mantra. But Navkar, now even I don't know where the word Navkar has come from. I'm not sure. But the two correct terminology is Namokar mantra or like Namaskar mantra. આપણે જે નવકાર બોલે છે ને, it is incorrect. 100% it is incorrect. એટલે ગમે ત્યારે હવે તમે બોલો ત્યારે don't say નવકાર મંત્ર, say નમોકાર મંત્ર or say નમસ્કાર મંત્ર. But because Acharya Pushpadant himself has given the title as Namokar mantra, that is the best word to use. That is the best. Does that mean even if I say it wrong, is it because then I'm not saying, if I say Navkar mantra? It is incorrect, isn't it? Say, for example, your name is Atul. You have been named, for example, by your mother. You have been named by your mother. And if somebody calls you another name, somebody calls you Ashish, is it correct? It is 100% incorrect. I'm trying to say, does it make a big difference to makes what a big we're difference. trying to achieve? Because it does make a big difference, because we are going against what has been originally written.
હવે આપણે એક ભૂલ કરશું તો એમાં 10 ભૂલ બીજી કરી લેશું આપણે. હવે આ ચાલશે, આ તો ચાલશે, આ તો ચાલશે એમ. હા દીપેશ. So when was this Prakrit is the language what you are talking about before હા, Sanskrit? Prakrit was, you can say, 2000 years ago. Prakrit was approximately 2000 plus, 2000 years ago to હતી જ, but even before 2000 years ago it was there. Prakrit was there 2000 years ago, પછી આવી સંસ્કૃત ભાષા. સંસ્કૃત And you are saying the Acharya પુષ્પદંત. Pushpadat. So when was that period? પુષ્પદંત Acharya was after Mahavir Bhagwan. Okay. He was after Mahavir Bhagwan. એટલે okay, now it's a good question you have asked. હવે મહાવીર ભગવાન સુધી છે ને બધાની મેમરી વોઝ વેરી શાર્પ. એટલે ત્યારે કોઈ કઈ લખતું નતું. પછી બધાની મેમરી એઝ ધ ડિસેન્ડિંગ ટાઈમ સાયકલ સ્ટાર્ટેડ, પંચમારો આ શરૂ થયો દીપેશ, બધાની મેમરી બી ઓછી થવા માંડી. પછી આ ધરસેન આચાર્ય એક હતા. ધરસેન આચાર્યને એમ એક વિચાર આવ્યો કે હવે બધાની મેમરી ઓછી થવા માંડે છે, તો હવે આપણે બધું શાસ્ત્રમાં લખવા માંડે. તેને ભૂતબલી આચાર્યને અને પુષ્પદંત આચાર્યને બોલાવ્યું. પછી આ ભૂતબલી અને પુષ્પદંત આચાર્યએ આપણા જૈન આગમના ફર્સ્ટ આગમ લેખો, આ પંચમ આરામાં, આ 5th ઈરામાં, અને એમાં ફર્સ્ટ મંત્ર લખાણો નમોકાર મંત્ર. એટલે નમોકાર મંત્ર ઇઝ અ યુનિવર્સલ મંત્ર, ઇટર્નલ મંત્ર, પણ લખાણમાં લખાણો બાય પુષ્પદંત આચાર્ય આ પંચમ આરામ. Okay. આ પંચમ આરામાં પુષ્પદંત આચાર્ય લખ્યો. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ કરેક્ટ. આપણે એક ભૂલને જવા દેશું કે આપણે નવકાર બોલે અને ચાલેમાં તો શું છે, હવે નવકાર અને નમોકારમાં શું બહુ મોટો ફરક. પણ એક ભૂલ કરશું તો હવે બીજી બધી વાતોમાં અલકા આપણે જવા દેશું. બધી વાતોમાં હવે આમાં શું છે, આ બી ચાલશે ને ઓલું પણ ચાલશે ને ઓલું પણ ચાલશે. બધી વાતમાં આપણે ચલાવશું અને એમ આપણું જે ઓરિજિનાલિટી હશે એ ઓરિજિનાલિટી ડાયલ્યુટ થવા માંડશે. ઇફ ઇટ ઇઝ ડાયલ્યુટેડ, એક દિવસ બધું મિક્સચર થઈ જશે, અને મિક્સચર થઈ જશે તો આપણેનું એસન્સ નહીં મળે બેઝિકલી. So once you enter the temple, you say Namokar mantra 9 times, right? Okay, so again, you should be asking, why 9 times? Why not 8 times, 7 times, 6 times, 5 times? 9 is a complete number. 9 pachi ave number 10. So now 1 starts again. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 is a complete number. Then comes 10. 10 has got 1 and 0. So again, 1 starts. So that is the reason why 9 is a complete number. And એટલે we say Namokar mantra 9 times. Now કેવી રીતે નમોકાર મંત્ર બોલવો? કે હું પોતે અરિહંત ભગવાન તમારા જેવો છું. And that we already discussed. દ્રવ્ય એંગલ થી, કારણ કે દ્રવ્ય એંગલ થી દીપેશ અરિહંત ભગવાનમાં અનંત ગુણ છે, મારામાં અનંત ગુણ છે, એલિફન્ટમાં અનંત ગુણ છે, નરકના જીવમાં અનંત ગુણ છે, સ્વર્ગના જીવમાં અનંત ગુણ છે, ને નિગોદના જીવને અનંત ગુણ છે. એટલે આમાં જૈન દર્શનમાં એંગલ્સ બહુ જ આવશે, બહુ એંગલ્સ આવશે. એટલે બધી બાજુ ધ્યાન રાખવાની કે આ એંગલથી વાત થાય છે. હવે હું એમ કહી દઉં કે હું અરિહંત ભગવાન છું. ઇઝ ઇટ ટ્રુ? ઇટ ઇઝ ફોલ્સ. ઇટ ઇઝ ફોલ્સ. કારણ કે હું તો ગ્રહસ્થ છું, તેના ઘરમાં છું, અને મને ક્યાં લાઈક કેવળ જ્ઞાન થયું છે કે ક્યાં મને લાઈક અરિહંત ભગવાનની જેમ નિર્વિકલ્પતા છે. પણ ક્યાં એંગલથી વાત કરે છે આપણે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિથી જોઈએ, દ્રવ્ય એંગલથી આપણે જોઈએ. આપણે જો દ્રવ્ય એંગલથી આપણે જોઈએ તો એ દ્રવ્ય એંગલથી અરિહંત ભગવાન, સિદ્ધ ભગવાન, elephant, human, animal, etc. all of us have got infinite good qualities. We have got infinite good qualities. એટલે ત્યાં આપણે ભગવાનની સામે ઝૂકે ત્યારે આપણી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ ઉપર ફોકસ કરે છે. અરિહંત ભગવાન તમે જેવા છો, તમે જેવા છો એવો જ હું છું.
એવો જ હું છું, હું પણ તમારા જેવો અરિહંત જ છું, હું પણ તમારા જેવો સિદ્ધ જ છું, હું પણ તમારે જેવો જ ભગવાન બનીશ. બનીશ કેમ કેમ હું બનીશ? કારણ કે પાછા પર્યાયમાં આપણે જોઈએ છે તો પર્યાયમાં આપણને બધું મિથ્યાત્વ દેખાય છે, રોંગ બિલીફ દેખાય છે કે અત્યારના તો હું મને અરિહંત પદ નથી પામ્યો, બટ આમાં એક ટ્રિક છે જોવાની દીપેશ, કારણ કે આ એકચ્યુઅલી સમ્યક દર્શન ઇટ્સ easier than to make a cup of tea. It is easier than to take one stick and break it into two. સમ્યક દર્શન એના કરતા બી ઈઝી છે, કારણ કે આપણું કરવાનું છે શું, અત્યારના આપણે પર્યાય એંગલમાં આપણે જોયા કરે છે કે હું મનુષ્ય છું, હું સ્ત્રી છું, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. અને આપણે કરવાનું છે શું દીપેશ, અલકા, આપણે કરવાનું છે કે આ બસ મારે દ્રવ્ય એંગલમાં જોવાનું છે કે હું તો ના સ્ત્રી છું, ના હું પુરુષ છું, કે ના હું મનુષ્ય છું, હું તો બસ અનંત ગુણોનો પિંડ ભગવાન આત્મા છું. એટલે બેઝિકલી આપણે કઈ બનાવવાનું નથી, કઈ લઈ આવવાનું નથી બીના આંટી, કઈ બદલવાનું નથી, ખાલી એંગલ ચેન્જ કરવાનું છે, બસ આટલું જ આપણે કરવાનું છે. આના કરતા મોટી આટલું જ છે આ જૈન દર્શન. જૈન દર્શન એટલે આત્મા દર્શન, જૈન દર્શન એટલે આત્મધર્મ. આત્માને જો પ્રાપ્તિ કરવી હશે દીપેશ, આત્માની પ્રાપ્તિ કેમ કરવી છે? અનંત સુખ જો જોતું હશે, અત્યારના આપણી પાસે અનંત સુખ છે દીપેશ, બીના આંટી, આતિશ? અનંત સુખ આપણી પાસે નથી. જો આપણે બધું કેમ કરે છે વર્લ્ડમાં, આપણે પૈસા કેમ કમાવા છે, આખો દિવસ આટલી બધી મહેનત કરે છે પૈસા કમાવા માટે, આ પછી ખાવાનું ખાવા માટે મહેનત કરે છે, શોપિંગ જાય છે, વેજીટેબલ્સ ને કાપે છે, ઓકે કાપે છે ઇઝ નોટ અ ગુડ વર્ડ, સુધારે છે, અને પછી આપણે શાક બનાવે છે, રોટલી બનાવે છે એક્સેટ્રા. તો વાય આર વી ડુઈંગ ધીસ? ટુ બી હેપી, ઇઝન્ટ ઇટ? ખાવાનું ખાઈને ઇટ ગિવ્સ અસ હેપીનેસ. તો એ બધું હેપીનેસ, એ બધું લિમિટેડ હેપીનેસ છે. પણ અનંત સુખ જોતું હશે તો આ બીના આંટી, અલકા, આ પર્યાય એંગલ આપણે છોડવી પડશે. છોડવી પડશે એટલે એને છોડવાનું નથી એમની, પણ શબ્દમાં એમ જ બોલાશે. છોડવી પડશે એટલે એક આંખ બંધ કરીને, આ પર્યાયની દ્રષ્ટિ બંધ કરીને હવે બસ એક જ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ કરવાની છે. અત્યારના શું કરે છે, આપણે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ બંધ કરી નાખી છે આતિશ, અને એકલું પર્યાયની સામે જોઈ છે આપણે. So basically, Jain darshan is the easiest. It is really the easiest. It is not that we're saying it for the sake of saying it. It is the easiest. આમાં કઈ બનાવવાનું નથી. Like China cup માટે, we will need sugar, we will need tea leaves, we will need milk, we will need a gas. આ બધી વસ્તુ જોશે તો જ ચાય બનશે. અને like otherwise how will we make it? તો આ બધી વસ્તુને પહેલા લઈ આવી પડશે, પછી ચાય બનાશે બીના. અને આત્મા અનુભૂતિ કરવા માટે શું જોશે? હું પોતે આત્મા છું, તો એની તો આપણને જરૂર નથી. હું પોતે જ આત્મા છું, પછી એમાં શું કે સુખ બધું લાઈક બહારથી લઈ આવવાનું છે? ના, એ બધી બી વસ્તુ નથી લઈ આવવાની, એ બધી બી ભરેલી છે આત્મામાં. ખાલી આપણી એંગલ ચેન્જ કરવાની છે, જોવાની. So this is the gist of these classes. અને આ ફોકસ કોઈ દિવસ છૂટવું ના જોઈએ. આ ફોકસ મંદિરમાં હો કે તમે ક્લાસમાં બેઠા હો, ભગવાનની સામે જોતા હો, ત્યારે બી આ ફોકસ છૂટવું ના જોઈએ કે હું પોતે ભગવાન છું વર્તમાનમાં, પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં, કારણ કે મારામાં પણ અનંત ગુણ છે. આ ફોકસ ના છૂટવું જોઈએ. આ ફોકસ કોઈ દિવસે ના છૂટવું જોઈએ. એ ખોટી માન્યતામાં બી નહીં રહેવાનું કે હું ઇન ધ પ્રેઝન્ટ અરિહંત ભગવાન છું. એ એમ નથી જોવાનું આપણે, પણ ક્યાં એંગલ થી જોવાનું છે કે ભગવાન તમારામાં અનંત ગુણ છે અને મારામાં પણ અનંત ગુણ છે. અને મારે કરવાનું છે શું? ખાલી હું અત્યારના પર્યાયને જોયા કરું છું. એ પર્યાય એંગલ બંધ કરીને મારે ખાલી ફોકસ આપવાનું છે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિને કે હું માત્ર અનંત ગુણોનો પિંડ છું. તો ભગવાનની સામે દર્શન કરતા હોય ને દીપેશ,
ત્યારે બી નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ જ્યારે બોલતા હોય ને હું પોતે અરિહંત છું હું પોતે સિદ્ધ છું એવી રીતે આપણે અનુભવવાનું કે એવો જ હું છું તમારા જેવો જ હું છું ઓકે then once you recite નમોકાર મંત્ર 9 times હવે આપણે 3 circles લઈએ ને 3 પ્રદક્ષિણા લઈએ now કોઈને ખબર છે why do we take from left to right and not from right to left anybody knows the reason is કે આપણાથી જે ઊંચા હોય ને આપણે always એને right માં રાખે અને એટલે we take from left to right the circles તમે always notice કરશો કે કોઈ right to left ની લઈશ circles અને even તમે લગ્નના ફેરા જે જોશો ને એ બી એવી રીતે જ છે if you have noticed લગ્નના ફેરા બી ઓલો husband goes first like the lady goes second હવે એ બી આપણે even if we see a picture of Ram and Sita Ram will be on the right Sita will be on the left like બધું શું કહેવાય આપણી સંસ્કૃતિ છે કે જે આપણા કરતા ઊંચા હશે ને આપણે ઓલવેઝ એને રાઈટ માં રાખશું ભગવાન આપણા કરતા ઊંચા છે that's why we take pradikshina from left to right from left to right is how it is supposed to be done 3 times pachi after we have done that Atish then we of course we bow down to like Bhagwan ito like everybody knows that we bow down to Bhagwan pachi અડધો કલાક સ્વાધ્યાય કરવાની હવે એમ નહીં કે દર્શન પતી ગયા ને બસ ઘરે વહી જવાનું એમ નહીં આ ચેપ્ટરમાં લખેલું છે આ દેવદર્શનમાં which you have to read by yourself now આ દેવદર્શનના ચેપ્ટરમાં લખેલું છે કે અડધી કલાક બેસીને સ્વાધ્યાય કરવાનું જો પ્રવચન ચાલતું હોય તો પ્રવચનમાં બેસવાનું પ્રવચન ના ચાલતું હોય તો અડધી કલાક બેસીને સ્વાધ્યાય કરવાનું કારણ કે એમ શું છે આપણો દર્શન કરવાનો એમ શું છે કે આપણે ભક્ત નથી બનવું દીપેશ આપણને ભગવાન બનવું છે બીનાંતી આતિશ જો ભક્ત બનવું હોય તો દર્શન કરીને બસ નીકળી જવાનું ભગવાન તમારા દર્શન કરી લીધા ને બસ મારું પૂરું થઈ આપણને ભક્ત નથી બનવું we don't want to be a devotee we want to be ભગવાન ourselves અને પોતાને જો ભગવાન બનવું હશે આતિશ અલકા તો આપણે પોતાને આત્મા શું છે કેવો છે કેટલો છે કેવડો છે બધું સમજવું પડશે કે હું પોતે ભગવાન છું તો હું કેવો છું અને કેમ મારો અનુભવ નથી થતો કેમ મને અનુભૂતિ નથી થતી અરિહંત ભગવાન કહે છે કે હું પોતે ભગવાન છું તો બી મારું અનુભૂતિ નથી થતી એ બધું શાસ્ત્રમાં વાંચવાનું હવે શાસ્ત્ર પોતાના લેવલ ઉપર જ લેવાનું સમયસર લેશો તો એ કદાચ નહીં સમજાય કદાચ કોકને સમજાશે હવે આપણા લેવલનો શાસ્ત્ર લેવાનું જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા જે આપણે ક્લાસમાં કરે છે હમણાં એવો કંઈક ઈઝી શાસ્ત્ર લેવાનો કે બીજો ઈઝી શાસ્ત્ર છે તમે મંદિરમાં જાઓ તો 6 ઢાળા છે 6 ઢાળા લેવાનું 6 ઢાળા ઇઝ વેરી ઈઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એ આપણે વાંચવાનું અડધી કલાક પછી જવાનું એટલે ઓલવેઝ થોડોક ટાઈમ સાથે મંદિરે જવાનું કારણ કે આ સ્ટેપ્સ છે બધા દર્શનનો એમ મતલબ નથી કે બસ મેં 5 વાર નમોકાર 10 વાર નમોકાર મંત્ર બોલીને આઉટ એમ નહીં ત્યાં દેવ દર્શન કરી ને પછી અડધી કલાક સ્વાધ્યાય હોલમાં સ્વાધ્યાય કરવાનું સો ગમે તે શાસ્ત્ર લેવાનો અને જે I think Atish will be able to read મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક so Atish for you can take મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક and for the rest of you can take 6 ઢાળા 6 ઢાળા is very interesting બહુ interesting છે દીપેશ અલકા 6 ઢાળા લેવાની તો you can read like a little bit of 6 ઢાળા okay હવે સ્વાધ્યાય થઈ ગઈ now this is the steps now who can say the steps all of them yes Atul yeah ask your question why do we have to go 3 times around the why do we have to go 3 times now that I'm not 100% sure why it is 3 times but my assumption is but I will confirm but my assumption is કે સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક ચારિત્ર એ ત્રણ આપણા રત્નત્રય છે so that is my assumption કે એટલે 3 વખત હશે
but I am not sure. So let me also confirm, and then I will give you an answer. Yeah. So okay, so Samyak Darshan, Samyak Gyan, Samyak Charitra is called Ratnatraya. Okay, so now who can say all the steps from the washing of the legs to the Swadhyay? Alka, try. No, Alka, try. Unmute. Unmute. Come on, Alka. Bolo. You can do. You mean to say કે દર્શન Steps. કરવા જાય એનું Ha. Okay, so darshan કરવા જાય એની પહેલા wash your hands and feet. Yeah, but you enter, say nishay. No, remove your leather equipment. Is step. Yeah, remove all the leather equipment, your slippers and everything. And under jaya any pela nishay. Nishayni, Nisihi. Let me write the spelling 1 minute. Let me write the spelling. Nisihi, like this. You'd say 3 times nisihi. Then you enter and namokar mantra apre bole 9 times. After saying that, apre 3 fere go round. Pradakshina kare. And pachi pray, aarti karvi to aarti kare. And then go all round ne pachu jai bare jai ne and the whole ma jai ne swadhyay kar. How do you pray? Ek minute, Atish. Fold the hands. Na ito barabar fold the hands, but like namo arihantanam bolta hai ત્યારે હું પોતે અરિહંત સ્વરૂપ છું. ઈ મેઇન પોઈન્ટ છે. જૈન દર્શનમાં આપણને ભક્ત નથી બનવું, ડિવોટી નથી બનવું, પોતાને ભગવાન બનવું છે. તો Dipesh, wake up. Okay, so this is an important point. Don't go to sleep. આમાં તમે બહુ ચીકણા તમે કર્મ બાંધશો. Don't go to sleep. Okay, fine. Okay, fine. So yeah, આપણને પોતાને ભગવાન બનવું છે. ભક્ત બનવું હોય તો બસ નમોકાર મંત્ર બોલીને આઉટ. અહીંયા ભક્ત નથી બનવું, અહીંયા પોતાને ભગવાન બનવું છે. So very important કે હું નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ આખો નમોકાર મંત્ર બોલો ત્યારે ઈ પોતા ઉપર experience on yourself. હું પોતે અરિહંત છું, હું પોતે સિદ્ધ છું, પોતે આચાર્ય ઉપાધ્યાય ને સાધુ. Yeah, so that is an important point. Okay, then next. Yeah, પછી બધું દર્શન કરી આપણે 3 ફેરે નમવાનું નીચે. And then you come out and like you said સ્વાધ્યાય કરવાનું થોડીક Swadhyay. Now let me write the spelling. Wait, let me explain to you also the meaning. Swadhyay. Okay, it is in the chat. Swa means self and adhyay to lift. So to lift oneself is called swadhyay. What is the purpose of swadhyay? To lift oneself from a lower gunastan to a higher gunastan, from less knowledge to more knowledge. It is to lift oneself. So that is the reason of swadhyay. Okay, yeah, then you do swadhyay. So now, Alka, which book are you going to open when you go to the temple? I don't know the names. No, Dhara. Bolo. Cha means 6. Dhal means shield. So this book is a very nice book. Sav nani book છે. So don't feel intimidated at all. And bow pictures છે આમાં એટલે તમને મજા આવશે book. Very easy book. So next time you go, Cha Dhara ખોલવાની. Okay, Bina. And for us, we are lucky કે મંદિર બહુ દૂર નથી.
તો જવાનું રેગ્યુલરલી જવાનું એમ ઓલું આળસ નહીં કરવાનું કે આજે જઈશ કાલે નહીં જાવ એમ નહીં આ દેવ દર્શન રોજ કરવા જોઈએ. ઓકે આતિશ, what is your question? When I read it, it said આપણે દેવ દર્શન કરવા જાય ત્યારે wash your hands, feet, એની ચામડાની વસ્તુ કાઢી નિસ્સહી 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 કહી પછી ઓમ જય 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 નમોસ્તુ Okay. Namostu, namostu. Yeah, no, you What's are the right. meaning of that? Om Jaya Jaya, Om Jaya Jaya, Namostu, Namostu, Namostu. Yes, you are right. I thought I was speaking offhead, so maybe I forgot a point. But their book was not opening, so we didn't want to waste time at that time. Yeah, it is there. Om Jaya Jaya Jaya, Namostu, Namostu, Namostu. What does Om mean? Now write down every point. Om, let me write it for you. See in the chat how I'm writing it. A. Om. Okay, now each I will write. Arihant. A stands for Arihant. Then the next A stands for Asha, Riri. The next A stands for Acharya. So 3 A's are covered. Ashariri, you can write into brackets Siddha Bhagwan. Ashariri into bracket, you can write Siddha Bhagwan because Ashariri means without body. Sharir means body, so without body is Siddha Bhagwan. U means Upadhyay and Ma stands for Muni. Okay, now what does Jaya mean? Jai means victory. Remember the significance of Om. Om comprises of Pancha Parmeshti, Arihant, Siddh, Acharya, Upadhyay, and Sadhu. Om. So Om is very important for us to know. Okay. Jai means victory. And in Namostu, as it is quite obvious, is I bow down to you. Okay, I've written all of it in the chat. You can copy it. Om Jaya 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 Namostu Namostu Namostu. When do you say it? So as you say Nisihi Nisihi Nisi, you enter the temple. Then you say Om Jaya 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 Namostu Namostu Namostu. Now, where else do you say Namostu, Namostu, Namostu? Anybody knows? Bijay kya apne kya bole che? Apart from in the temple. કોઈને idea છે? આપણે મુનિરાજ મળે ને, મુનિરાજને બી નમોસ્તુ કહેવાનું. આપણે એકબીજાને શું કહીએ? આપણે એકબીજાને જય જિનેન્દ્ર કહીએ. ને? પણ મુનિરાજને આપણે નમોસ્તુ કહીએ. So this is like a greeting. This is a greeting. Muniraj કોણ? મુનિરાજ એટલે આપણા જે મુનિરાજ હોય ને, sorry, what was your question? Who is a Muniraj? Is this people who are giving us the Muniraj is a monk. monk, right? Okay. Yeah, Muniraj is the monk. એટલે આપણને monk મળે ને, એટલે સાધુ સાધુ. મળે ને, હા, તો આપણે એને નમોસ્તુ કહીએ. Yeah. And people like you are teaching us, and people like the Jai ones Jai. that energy. આપણે એકબીજાને ગ્રહસ્થમાં વિશે જઈ, કારણ કે sorry, do you understand the meaning of ગ્રહસ્થ, અતુલ? No. ઘર શબ્દ એવો છે ગ્રહસ્થ. ગ્રહસ્થ. So આપણે બધા ઘરવાળા ને, આપણે બધા ઘરમાં રહીએ છીએ. અને બીજો બી એક શબ્દ છે ગ્રહસ્થનો meaning.
that we will learn later. કારણ કે ઈ આવ્યો છે સમયસારની શક્તિ number 47 માં આવ્યો છે. But that we will learn later. Okay, fine. Okay, so yeah, so we have done with this chapter. So now read it by yourself. It's important. Now we have about 15 minutes. We can do the other book. Read it by yourself, answer the question and read chapter 5, Jeev and Ajeev. Yes, Atish. Okay, there was another explanation that I had heard of Namokar mantra by the Pandits who come up Derasare. And Namokar mantra and Navkar mantra, how the two distinctions came to exist, was that Namokar mantra, as you rightly said, was written by Kundacharya Dev. No, Acharya Pushpadan. Sorry, Acharya Pushpadan. And that was one of the reasons. And the other reason he said was that in Sanskrit, Namo means to bow down. So Namokar mantra, so we are saying the Namokar mantra to bow down to the 5 Tirthankars. Etle apne Namokar mantra. Not 5 Tirthankars, Panch Parmeshti. Sorry, the Panch Parmeshti. Sorry, Panch Parmeshti. Namo, we are bowing down to them. So Namo is to bow down to the Panch Parmeshti, and as you say, to them. And the reason that the started saying the Navkar is because Namo Arihantaram all the way to Eso Panchanamokaro. So if you count the number of stanzas, they are 9. And that's the reason they say that it converted from Namokar mantra, and to make it easier for people to understand, and came into Navkar mantra. Probably you are right. Probably because even I have heard the same thing as you, that because of the 9 lines, it is called Navkar. I have heard about that. But still, the emphasis here is ke a lekhu che Pushpadanta. Yes, I understand. Yes, yeah. But as you rightly said, or as we memory and all that is becoming weaker and weaker over time. So for people to remember ke Namokar mantra man 9 stanzas che, etle Navkar mantra, they changed it to make it a good enough simpler reason. for That is not a good enough reason. Look, he has brought I know, actually but Atish has this brought is- up a valid point. હવે આપણી accounting books હોય કે આપણું ઘરની કઈ વસ્તુ હોય, આપણે ત્યાં તો કઈ નથી ભૂલી જાતા. ત્યાં તો બધું કેટલું importantly યાદ રહે છે બધું. કેટલી files છે, કેટલા બેંકમાં પૈસા છે, કેટલા એ આપણે ભૂલી જાય છે કોઈ દિવસે બેંકમાં કેટલા પૈસા છે. ભૂલી જાય છે, ઈ નથી ભૂલતા આપણે. ઇન્ટરનેટનું every month we have to pay, internet pay નહીં કરે it will get cut. ઈ ભી નથી ભૂલતા. Electricity no bill we have to pay, otherwise it gets cut. ઈ પણ નથી ભૂલતા. એટલે ઈ excuse નહીં વાપરવાનો. વાત બરાબર છે કે આપણી memory is decreasing. ઈ વાત બરાબર છે, પણ ઈ excuses નહીં મારવાના. એમ like આ important point it's કેમ just the છે? explanation that was given. આ important point કેમ છે? excuses નહીં કરવાના. પ્રમાદ થાય છે. પ્રમાદ એટલે laziness થાય છે. જો laziness વધશે ને તો આત્મા નહીં સમજે. તો આપણે બધી વાતમાં જવા દેશું. એટલે laziness નહીં કરવાનું. બેંકમાં આપણી પાસે કેટલા પૈસા છે ઈ નથી ભૂલતા. આપણે ક્યારે internet connectivity is so important in this day and age કે આ દિવસના bill pay કરી દેવાનું છે, નહીંતર internet will be cut. ઈ પણ નથી ભૂલતા. એટલે આપણને જે important લાગે છે ને ભૂલતા નથી, તો આ બી important લાગવું જોઈએ. Okay, so anyway, let's move on to the next. And there was another point that about the pradakshina that we are doing, and another pandit would come to Nairobi again, and Elokana Vanchan was Sambrutu.
And the way he explained it was, it stuck into my mind till date. And it has to do, as you said, rightly said, we don't have to be lazy. And he put it in our day-to-day life. આપણે કોઈ પૈસા કોઈ ઓ કરતું હોય, if somebody is owing us a lot of money or somebody is owing us even a little money, આપણે એના કેવા આટા મારશું આખો દિવસ કે મારા પૈસા પાછા આપી દે, પૈસા આપી દે, પૈસા આપી દે. So the reason આપણે પ્રદક્ષિણા કરીએ છીએ ભગવાનની રામ is કે મને તમારી જેવો બનાવી દ્યો, મને તમારી જેવો. And that is why the reason that we are doing the pradakshina, to emulate. He associated it with us being selfish by following somebody, or એના આટા મારવા કે give me my money back. So આપણે ભગવાનના આટા મારીએ છે or પ્રદક્ષિણા લઈએ છે to get that કે તમે કીતામ ભગવાન બન્યા ઈતામ મને ભગવાન બનાવી. Very good. And it's stuck in my mind till date. And I thought it was a very good explanation. Very good, because પ્રદક્ષિણા કરો. point તો ઈ જ છે, આપણે ગમે તે ક્રિયા કરે મેઇન ફોકસ પોઈન્ટ શું છે કે હું ભગવાન કેવી રીતે બની જાઉં. ફોકસ તો ઈ જ છે. મંદિરે જાય ઈ બી ક્રિયા છે, સ્વાધ્યાય કરે ઈ બી ક્રિયા છે. ક્રિયા મીનિંગ એક્ટિવિટી. આ બધી એક્ટિવિટીઝ આપણે કરે છે. એક્ટિવિટીનું પર્પસ શું છે કે હું પોતે ભક્ત ના રહી જાઉં અને ભગવાન બની જાઉં. તો the whole purpose is that. So now let's start with the other book. કારણ કે ઈ આપણને શીખડાવે છે, like લઘુ જૈન સિદ્ધાંત પ્રવેશિકા, આત્માને કેવી રીતે સમજવો. Is it shared? ના, નથી આવ્યું સ્ક્રીન ઉપર. Okay, as he's opening the book. Yeah, it says you're sharing your screen. Yeah, okay, હવે આવ્યું. Now we can go down. Where? નીચે જાઓ હજી. હજી નીચે જાઓ. કયો પેજ છે આ? ના, આ કયો પેજ છે? હા, હજી નીચે જાઓ. હા, બસ, now the book has started, yeah. Okay. Question number 1, which we have done many times. દ્રવ્ય કોને કહે છે? Now listen carefully. એક શબ્દને સાંભળો. ગુણોનો સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. The totality, the togetherness of infinite ગુણ is called દ્રવ્ય. Okay. ગુણ કોને કહે છે? જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં અને તેની સર્વ અવસ્થાઓમાં રહે છે તેને ગુણ કહે છે. I will read again. દ્રવ્ય કોને કહે છે? ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે કે કહે છે. ગુણ કોને કહે છે? Now try to absorb this. કારણ કે આમાં જ આખી આ ત્રણ ખાલી તમે સમજી જશો ને પ્રોપરલી, તો આમાં જ આત્માનુભૂતિ થવાનો છે. Like, you know, the like અવકાશ છે. Okay. જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં, ગુણ કોને કહે છે? જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં અને તેની સર્વ અવસ્થાઓમાં રહે છે તેને ગુણ કહે છે. Now third point. પર્યાય કોને કહે છે? Now ગુણની એક્ટિવિટીને પર્યાય કહે છે. ગુણોના વિશેષ કાર્ય એટલે એક્ટિવિટી. ગુણોના વિશેષ કાર્ય અને પર્યાય કહે છે. Forget this other word for now. પછી as we advance, we will focus on the other word called પરિણામો, and then we will come back to this because it is a very important word. પણ હમણાં માટે ગુણોની જે એક્ટિવિટી થાય છે એને પર્યાય કહે છે. Okay, now close the book. Now, Dipesh, you should be able to answer because you came on Monday. Anant gun ji che, can they be separated? Okay, now new points are coming in which we have not learned in the past, and now pay full attention.
Okay. No. Aji. Okay, so Dipesh is saying no because on Monday and he has given the correct answer. So well done for remembering. તો ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. તો આ જે સમૂહ છે, as Dipesh has said, it cannot be separated. If it can be separated, what happens? હવે તમારો પોતાનો વિચાર આપો આમાં. એક ગુણ એક દ્રવ્ય થઈ જાય તો શું થાય? Now even I've given you a hint. Atish, are you frozen? Yeah, he's frozen. Moksha. Sorry? If you manage to attain all of those, No, not attain. Separate. એક separate થઈ જાય તો શું થાય? Atish, maybe you can answer this કારણ કે તમે તો પ્રવચનમાં આવતા હો છો અને આ actually difficult જ નથી. Like I mean કદાચ કોઈ પ્રવચનમાં ના પણ આવતી, આ તો સાવ like you can say like a very logical answer which Atul, you are an accountant એટલે fast આવો જોઈએ answer. Yeah. જો એક ગુણ એક દ્રવ્ય થઈ જાય, so અનંત દ્રવ્ય થઈ જાય. becomes a game. Isn't it? અનંત દ્રવ્ય થઈ જાય. Have you understood, Alka? Have you understood, Bina auntie? No? Okay. Jo, 5 fingers છે. Our 5 fingers make one fist. Isn't it? These 5 fingers make one fist. Now, if this one finger becomes a fist number 1, this second finger becomes fist number 2, third becomes fist number 3, fourth, fifth, fist number 4, and fifth finger becomes fist number 5. તો એમાં 5 fist થઈ ગયા. Is that true, Binanti? એમ થાય છે કે નથી થાતું? એમ નથી થાતું. કરીને બતાડો. કરીને બતાડો. તમારા હાથેથી કરીને બતાડો. આ 5 આંગળીમાંથી 5 ફિસ્ટ થાય છે કે એક ફિસ્ટ થાય છે? એક જ ફિસ્ટ થાય છે. સમજાણું અતુલ? અલકા સમજાણું? Sort of કે completely સમજાઈ ગયું અલકા? Unmute. Because it's a dravya, portion. That's how you explain it. This is Ah. one hand. હા. Yeah. Yeah, So, speak એક જ અલકા. Yeah. fist થાય. હા, એક જ ફિસ્ટ થાય. એક જ ફિસ્ટ થાય. Look, it is so logical. આપણી પાસે 5 fingers છે અહીં આગળ. આ 5 fingers એક ફિસ્ટ થઈ શકે? ના થઈ શકે. થાય જ ના શકે. કેવી રીતે થાય? અને થાતી હોય તો કરીને દેખાડો. Even you have a hand right now. Prove it. You can't. See, like Alka was very like confident in her answer. You can't. You cannot. So in the same way, અનંત ગુણ છે આત્માના. એક કરીને અનંત દ્રવ્ય ની થાય. So what is this trying to say? આ અનંત ગુણ દીપેશ, આતિશ કોઈ દિવસ separate નહીં થાય. The point is, Aji, Bina auntie, the point is કે આ અનંત ગુણ કોઈ દિવસ separate નહીં થાય. ને આ point તમને આત્મા અનુભૂતિમાં કામ આવશે as we go ahead. એટલે આ point deposit માં રાખજો. Okay, so આ point કે અનંત ગુણ અનંત દ્રવ્યમાં કોઈ દિવસ નહીં થાય. કોઈ દિવસ નહીં થાય. કારણ કે ડેફિનેશન આચાર્ય ભગવાને શું આપી છે? અને આ આચાર્ય ભગવાનની ડેફિનેશન છે પંચાસ્તિકાય ગાથા 44. આ એકચ્યુઅલી આચાર્ય ભગવાને લખ્યું છે. રીડ પંચાસ્તિકાય ગાથા નંબર 44. અને આતિશ, you should be able to read this. હવે તમે next time મંદિરે જાઓ, પંચાસ્તિકા is on the shelf. શેલ્ફમાંથી લઈ લેજો અને આ ગાથા 44 you should be able to read.
તો આમાં શું કહે છે કે આ અનંત ગુણ અનંત દ્રવ્યમાં ના થઈ શકે. પોઈન્ટ નંબર 1, કારણ કે ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહેવાય છે. જેમ તમે લાઈક અલકા, બીના આંટી વર સો ક્વિક ઇન આન્સરિંગ કે આ જે 5 ગુણ છે, આઈ મીન 5 આંગળી છે, એક ફિસ્ટમાં નહીં થાય. બોથ ઓફ ધેમ વર સો ક્વિક ઇન આન્સરિંગ બીકોઝ ધ રિયાલિટી ઇઝ કેવી રીતે આ એક આંગળી ફિસ્ટમાં કેવી રીતે થઈ શકે? આ 5 આંગળી ને જ ફિસ્ટ કહેવાશે ને, આને જ મુઠ્ઠી કહેવાશે. તો in the same way ગુણોના સમૂહને જ દ્રવ્ય કહેવાશે. So this is a new point you have learned today. Now again let's just use this example of this fist. હવે આ 5 આંગળી છે, એમાંથી બીના આંટી મેં કદાચ એક જ મેં કાઢી નાખી આંગળી, તો આ 4 ને મુઠ્ઠી કહેવાશે? બીના આંટી is no. And then quite strong to no. How about you, like Dipesh? No. Atish? Okay, Atish is writing. Alka? Alka is not very sure. How about you, Atul? No, it's the same. Okay, 4 Atish? fingers is still 1, right? I Sorry, said sorry. Did Sorry, you Atul? explain that you had only had 4 fingers, he said. No, this is just a question that ek angri ne kaadi nahi, to aa char fingers ne fist kehvase. So Bina and like Dipesh think it's a no. How about you, Atish? Don't copy their answer. It might be wrong. Because he changed it, Nithaina. Fist is always going to be fist with the 5 fingers. Yes, and like proper reasoning સાથે આપ્યો જવાબ. So that is the reasoning. કે ભલે આપણે એક ગુણને બી કાઢી નાખશું, એક જ અનંતમાંથી, ઇમેજિન ઇન્ફિનિટમાંથી એક જ ગુણને બી કાઢી નાખશું તો બી દ્રવ્ય નહીં કહેવાય. એટલે it is impossible. In other words, it is impossible to remove a gun. It will not exist. In other words, it will not exist. Like how Atish said, and a fist જ નહીં કહેવાય. એક જ ને કાઢી નાખશું, એક જ આંગળીને કાઢી નાખશું તો બી એને ફિસ્ટ નહીં કહેવાય. આ બાજુથી ના ઓપન રહી જશે ને, અહીંયાથી ના કટ આવી જાય તો આ બાજુથી ઓપન રહી જશે, તો ફિસ્ટ કેવી રીતે થઈ? Yes, Atul, ask your questions. Anyway, it is time today. So now we'll stop. Anyway, ask your question and then we stop. No, this question is I have to go for dinner. Oh, you have to go for dinner. Okay, fine, no problem. Okay, so anyway, it is time. Okay, next time ask even like Darshana to join because she will also enjoy, because everything is very logical over here. Okay, it is not blind faith. It is actually something which is actually enjoyable. Why is it enjoyable? Because apdi praises, anant praises apdi house, and everybody likes to be praised. That's why. Yeah. Okay, good. So fine. Okay, so today Atul will say Jaykar and then we stop. Say Panch Parmeshti Bhagwan no Jai Ho. Panch Parmeshti Bhagwan no Jai Ho. Very good. Chovi say Jinraj no Jai Ho. Chovi say Jinraj no Jai Ho. Sashan Nayak Veer Bhagwan no Jai Ho. Shashan Nayak Veer Bhagwan no Jai Ho. Acharya Kund Kund no Jai Ho. Acharya Kund Kund no Jai Ho. Pujya Shri Satguru Pujya Shri Satguru Kanji Swami no Jai Ho. Pujya Shri Satguru Kanji Swami no Jai Ho. Satya Sanatan Jain Dharma no Jai Ho. Satya Sanatan Jain Dharma no